Przedstawię Państwu Instructor Resources, materiały dla wykładowców z fizjologii. Materiały te są rozwinięciem do podręcznika Human Physiology autorstwa Silverhorn. Są one przekazane Państwu do wykorzystania również wtedy, kiedy jesteście Państwo wyłącznie użytkownikami platformy Physioex. Tak wygląda strona Instructor Resources. Mamy tu kilka takich działów. Resources by chapter, clicker questions, a więc pytania testowe, unit quiz, shows, interactive physiology resources, Physioex, Instructor Resources. Ja bym rozpoczęła moją prezentację od interactive physiology resources. Znajdziemy tutaj zestawy filmików, takich tutoriali w podziale na poszczególne tematy. Każdy z tych rozdziałów zawiera około między 8 a 10 filmików. Pokażę taką próbkę filmików, które Państwo możecie tutaj odnaleźć. Na przykład. Let's review what you've learned. During pulmonary oxygen exchange, oxygen diffuses from the air in the alveoli into the blood. Dalton's law allows us to calculate the partial pressure exerted by oxygen in air. Oxygen diffusion is driven by a gradient of partial pressure between the alveoli and the blood. Oxygen diffuses efficiently into the blood because the respiratory membrane is very thin, and its surface area is enormous. Efficient gas exchange is also promoted by ventilation-perfusion coupling, which directs the blood. Zwracam Państwu uwagę, że możemy sobie również włączyć komentarze w języku angielskim, a więc komentarze możemy sobie również czytać, możemy również wyciszyć głos i na przykład tylko komentować, a jednocześnie mieć wyświetlane. Mainly to well-ventilated alveoli. In the blood, oxygen is transported mainly in the form of oxyhemoglobin. Only a small amount of oxygen travels dissolved in plasma. During tissue oxygen exchange, partial pressure gradients allow oxygen to move from the blood to body tissues. The oxygen-hemoglobin dissociation curve relates the partial pressure of oxygen to the percent oxygen saturation. Let's review what you've learned. Each skeletal muscle fiber is stimulated by a motor neuron at the neuromuscular junction. An action potential arriving at the axon terminal opens voltage-gated calcium channels, allowing calcium ions to diffuse into the axon terminal. The calcium ions cause synaptic vesicles to release acetylcholine into the synaptic cleft by exocytosis. Acetylcholine binds to acetylcholine receptors on the junctional folds, opening these chemically gated ion channels. Sodium ions enter the muscle fiber. We've mentioned previously that the kidney adjusts the concentration and volume of the urine by changing the permeabilities of the late distal convoluted tubule, or DCT, and collecting duct. These changes are under hormonal control. The three hormones involved are antidiuretic hormone, or ADH, from the posterior pituitary, aldosterone from the adrenal cortex, and atrial natriuretic peptide, or ANP, from the atria. Together, ADH and aldosterone allow the body to conserve water by reducing the volume of urine produced. Aldosterone regulates sodium reabsorption in the late DCT and collecting duct. Blood from the lungs to the body tissues. Oxygen is poorly soluble in plasma, and only about 1.5% of the oxygen carried by blood is dissolved in plasma. The remaining 98.5% diffuses into red blood cells and combines with hemoglobin. Each red blood cell contains approximately 250 million hemoglobin molecules. A hemoglobin molecule consists of 4 polypeptide chains and 4 iron-containing pigments called heme groups. Each iron within the heme group can reversibly bind to 1 oxygen molecule. Therefore, each hemoglobin molecule can transport up to 4 oxygen molecules. When 4 oxygen molecules are bound,
hemoglobin is fully saturated and is called oxyhemoglobin. Hemoglobin that carries no oxygen molecules is called deoxyhemoglobin. The binding of oxygen to hemoglobin is a reversible reaction, and its direction depends on the partial pressure of oxygen. When oxygen binds to heme, the shape of the hemoglobin changes in a way that increases its affinity or binding strength for oxygen. Przedstawię Państwu jeszcze inne materiały dostępne w ramach Instructor Resources. Tutaj jest przykładowy Lecture Presentation, czyli prezentacja w PowerPoincie, którą można wykorzystać na wykładzie. Jest to prezentacja na przykładzie rozdziału 18 Gas Exchange and Transport. I będzie tutaj ponad 40 slajdów. Ja je szybciutko Państwu pokażę, żebyście mieli Państwo pojęcie, jak to wygląda. Let's first look at the loading of Zaznaczam, że również mamy tutaj wplecione znowu filmiki. Let's first look at the loading of oxygen into the blood. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries. Here, for simplicity, we are looking at a portion of one alveolus and one capillary. The blood entering the pulmonary capillaries is 45 millimeters of mercury. Loading oxygen and unloading carbon dioxide actually occur simultaneously. As you inhale, you replenish oxygen, provide adequate oxygen to the body. Now let's turn our attention to internal respiration. During internal respiration, oxygen diffuses from the systemic capillaries into Celowo przesuwam, żeby troszeczkę przyspieszyć ten pokaz. Entering the systemic capillaries is lower mercury and the PCO. I kolejne slajdy. I znowu filmik. In this video, we are going to look at the role that hemoglobin plays in determining how much oxygen can be transported in the blood. Without hemoglobin present, cells cannot get enough oxygen to stay alive. Blood has two main components, the liquid portion known as plasma and the red and white blood cells. Plasma contains dissolved oxygen, indicated by the PO2 of the plasma. Red blood cells carry oxygen on the iron-containing pigment called hemoglobin. Suppose a person has no hemoglobin in his blood, as shown in the box diagram below. What will happen to the amount of oxygen that can dissolve in his plasma? The answer is nothing. Only 50% saturated. We see this with our hemoglobin molecule carrying only 2 out of a within. I kolejne ryciny, wykresy. I tu już będzie koniec prezentacji w PowerPoincie. Kolejny materiał dostępny, clicker questions, a więc pytania testowe. Również ten sam rozdział. Pytanie i prawidłowa odpowiedź. Oczywiście to Państwo sobie możecie modyfikować. Oczywiście ukrywać odpowiedzi przed studentami. Tych pytań będzie ponad 20. I jeszcze jeden element, running problems, bardzo ciekawa rzecz, a więc studium przypadków. Mamy opis przypadku.
grupa naukowców wybiera się na Everest, aby zbadać fizjologię człowieka na ekstremalnych wysokościach. I tutaj tekst pytania, a więc takie nauczanie problemowe. W ramach konkretnego rozdziału mamy również pytania testowe w postaci po prostu Worda, czyli możemy znowu sobie tam te pytania modyfikować i mamy materiał gotowy, aby sprawdzić wiedzę studentów. Tych innych materiałów jest tutaj o wiele, wiele więcej. Ja tylko pokazałam Państwu taką małą próbkę możliwości, które dają Instructor Resources. Dziękuję.